ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು ಎಫ್ಎಂ 100.6 ಸಮಯ 7:34 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರ. ನೆಲಜಲ ಕಾಡಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟರು ಬಿಡಲಾಗದ ಬಂಧ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆ, ಜಲಮೂಲಗಳು ಬತ್ತುತ್ತಿವೆ, ಬಾವಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆರೆಗಳು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜಲ ಜಲನೆ ಹರಿಯುವ ಜೀವ ಜಲ ನಾನು, ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಜಗದ ಕೊಳೆ ತೊಳೆಯುವ ಜಲಗಾರ ನಾನು. ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂದರ್ಭ, ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆ, ಹೂದೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ನೀರನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟೇ ಬಳಸಿ. ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ನೀರು ಉಳಿಸಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಓದುತ್ತಿರುವವರು ರೇಖಾ ನಾಯ್ಕರ್. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 7,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಹು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತುಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾತುಕತೆ. ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ 8ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 5 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಆದರೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 7,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಹು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನೈ ತಲುಪಿದರು. ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 2,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಬೀಚ್, ಚೆನ್ನೈ ಎಗ್ಮೋರ್ 4ನೇ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನೈ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಜಾಲದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಅವರು 4,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕುಂಭಕೋಣಂ, ಏರ್ಕಾಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ಹೊಸ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರಿಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಿರಂತರ ಎಫ್ಎಂ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಹು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಸಾರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎನ್ಡಿಎ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುರೈನ ತಿರುಪ್ಪರಂ ಕುಂದ್ರಂನಲ್ಲಿರುವ ಅರುಳ್ಮಿಗು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ನಿನ್ನೆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಯುಎಇ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಯುಎಇ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ಬಿನ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಡಾ ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಕತಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಿನ್ ಜಾಸಿಮ್ ಅಲ್ ಥಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕುರಿತು ಕತಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೀಡಿರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕುರಿತು ಡಾ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಹರೇನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಬಿನ್ ರಶೀದ್ ಅಲ್ ಝಯಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಬಹರೇನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹರೇನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಕುವೈತ್ನ ತಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿ ಶೇಖ್ ಜಹಾರ್ ಖಾಬರ್ ಅಲ್ ಅಹಮದ್ ಅಲ್ ಸಬಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕುವೈತ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪದ್ಮ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2026 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಮಡ್ರಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಅವರಿಗೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಇಂದು ಸಂಜೆ 5:10ಕ್ಕೆ 100.1 ಆಕಾಶವಾಣಿ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಏರ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಏರ್ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಕಂತನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅನಿಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಮುಂಬರುತ್ತಿರುವ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ನಿನ್ನೆ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಜನಪ್ರವಾಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಈ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ವತಃ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಸೇತುವೆ, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತುಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಖಮೇನಿ ಅವರ ಸಾವು ಇರಾನಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ 86 ವರ್ಷದ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಮೇನಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರು ಸದಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೋಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಕೋರಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
972547520711 ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ consul.telaviv@mea.gov.in ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. Ākashvāñi presents Morning News. Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killed in US-Israel airstrikes. 40-day state mourning declared. External Affairs Minister S. Jaishankar talks with his counterparts from several Gulf countries, calls for de-escalation through dialogue and diplomacy. Indian embassies in West Asia urge Indian nationals to follow advisories issued by them. Civil Aviation Ministry says 444 flights are expected to be cancelled today due to escalating tensions between Iran and Israel. Prime Minister Narendra Modi to launch multiple development projects worth 7,100 crore rupees in Tamil Nadu and Puducherry today. Pakistan knocked out of T20 World Cup cricket despite win against Sri Lanka. New Zealand enter semi-finals. And India to take on West Indies in their final Super 8's clash at Eden Gardens in Kolkata this evening. US President Donald Trump has said that Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been killed in US-Israel airstrikes. In a social media post, Trump said Khamenei's death is the single greatest chance for the Iranian people to take back their country. The US president added, the heavy and pinpoint bombing will continue through the week or longer. The death of Iran's supreme leader occurred after a joint US and Israeli aerial bombardment that targeted Iranian military and government sites. Iranian state TV has confirmed the death of Ayatollah Ali Khamenei. Reports suggest that around 40 Iranian officials were also killed in the strikes. 40-day state mourning has been declared in Iran. Iranian state media reported at least 201 dead and more than 700 injured. In response, Iran launched attacks throughout the Middle East. Apparent Iranian strikes have been reported in Dubai, Doha, Bahrain and Kuwait, places with US military bases or that are allied to the US. The United States and Israel launched coordinated attacks on Iran yesterday, sharply escalating tensions in West Asia and prompting widespread retaliation across the region. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held talks with his counterparts from several Gulf countries yesterday amid rising tensions in the region, stressing the need for de-escalation through dialogue and diplomacy. Dr. S. Jaishankar discussed the evolving situation in the Gulf with UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. In a social media post, Dr. Jaishankar said India is concerned with the escalating situation. He appreciated his UAE counterpart's commitment to the welfare of the Indian community. Dr. Jaishankar said he spoke with Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, discussing the ongoing situation in the Gulf. He stressed India's interest in regional peace and the safety of the Indian community. The External Affairs Minister also called Qatar Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani last evening. He was apprised of the situation in Qatar. Dr. Jaishankar said he values his assurance on the well-being of the Indian community. Dr. Jaishankar also exchanged views with Foreign Minister of Bahrain, Dr. Abdul Latif bin Rashid Al Zayani, on the turn of events in the region. He said the escalating developments are clearly a matter of concern. He added that he was assured that Bahrain government would take all measures to keep the Indian community safe. The External Affairs Minister also spoke to his Kuwait counterpart, Sheikh Jarrah Jabbar Al-Ahmad Al-Sabah, and was briefed on the latest situation in Kuwait. Dr. Jaishankar underlined India's concern at the escalation. He said he valued the Kuwait Foreign Minister's reassurance for the welfare of the Indian community. Indian embassies in West Asia have urged Indian nationals to follow advisories issued in view of the prevailing regional situation. The Indian Embassy in Israel has asked Indian nationals who are temporarily in the country to follow its early advisory and register at indembassyisrael
Indian_national_reg to facilitate timely assistance and communication. In case of emergency, they may contact the 24/7 helpline at +972 54 752 0711 and +972 54 242 8378 or email cons1.telaviv@mea.gov.in. The Indian Embassy in Tehran has advised Indian nationals in Iran to exercise utmost caution in view of the developing situation. It has urged Indians to avoid unnecessary movement, remain indoors as far as possible, closely monitor the news to maintain situational awareness, and await further guidance from the embassy. The embassy has reiterated its emergency contact numbers +989 128 109 115, +989 128 109 109, +989 128 109 102, and +989 932 179 359. The Indian embassies in the UAE, Qatar, Syria, Iraq, Palestine, Kuwait, Bahrain and Jordan have also advised Indian nationals to exercise caution, avoid unnecessary travel and strictly follow safety guidelines and local advisories in view of the prevailing regional situation. The Ministry of Civil Aviation, MOCA, has announced that 444 flights are expected to be cancelled today due to escalating tensions between Iran and Israel. In a social media post, the MOCA said the Directorate General of Civil Aviation, DGCA, is working closely with airlines to ensure passenger safety and compliance with operational regulations. Due to airspace restrictions over Iran and parts of the Middle East, 410 flights were cancelled yesterday and 444 flights are expected to be cancelled today. Passengers are advised to check their flight status with airlines before heading to the airport. The MOCA added that major airports remain on operational alert to manage potential route diversions and provide passenger assistance. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Prime Minister Narendra Modi will launch multiple development projects worth 7,100 crore rupees in Tamil Nadu and Puducherry today. The Prime Minister reached Chennai last night after his visit to Rajasthan and Gujarat yesterday. In Puducherry, Mr. Modi will inaugurate, dedicate to the nation and lay the foundation stone of various development projects worth over 2,700 crore rupees this morning. He will also address the gathering on the occasion. More from our correspondent. During the visit, the Prime Minister will inaugurate 19 projects worth 1,142.23 crore to strengthen infrastructure, urban services, industrial growth, education, healthcare and sustainable development in the Union Territory. This includes the rollout of e-buses under the PM e-Bus Seva initiative, the integrated command and control center under the Smart City mission, housing for economically weaker sections and major sewage and water supply projects of the Puducherry government. He will also dedicate the 750-acre Karasu Sedarpat industrial estate to the nation and inaugurate infrastructure projects of NIT Karaikal, Jipmar and Pondicherry University. Further, Mr. Modi will lay the foundation stone for 74 projects worth 1,571.73 crore, marking another major push to infrastructure expansion in Puducherry. Among the key initiatives are rural roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, water supply schemes, heritage town development, mangrove restoration works and power sector projects. The Prime Minister will also inaugurate the Global Spirituality Mahotsav 2026 at Auroville, marking the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo. Bibin Esnath, Ākashvāñi News, Puducherry. After Puducherry, the Prime Minister will travel to Madurai in Tamil Nadu in the afternoon. In Madurai, Mr. Modi will inaugurate, dedicate to the nation and lay the foundation stone of infrastructure projects worth over 4,400 crore rupees. The Prime Minister will also address a rally of the NDA in Madurai. Mr. Modi is also scheduled to perform darshan and puja at Arulamigu Subramanya Swami Temple, Tiruparakundaram in Madurai. More from our correspondent.
Security has been tightened in and around the temple city of Madurai due to Prime Minister's visit today. Among many projects, he will inaugurate 3 new FM relay transmitters of Ākashvāñi at Kumbakonam, Erkad and Velur to expand regional coverage and ensure uninterrupted FM broadcasting and enhance access to public broadcasting services across multiple districts of the state. He will inaugurate the Paramakudi-Ramanathapuram National Highway. The 4-laning will provide faster access to major religious destinations including Madurai, Rameshwaram and Dhanushkodi. Mr. Modi will also inaugurate 8 developed railway stations at Morapur, Bomidi, Srivilliputtur, Sholavandan and 5 other junctions in the state. Joy, Ākashvāñi reporting from Chennai. Artificial intelligence is playing a transformative role in the information technology and data infrastructure sector by strengthening computing capabilities, enhancing cloud services, and enabling high-performance data processing. The recently concluded India AI Impact Summit 2026 in New Delhi highlighted how advanced data centers, GPU-powered cloud platforms, and AI-driven infrastructure are accelerating India's digital transformation. Talking to Ākashvāñi News, Sunil Sarohar of Yota Data Services Private Limited said that Yota is a sovereign data center company which provides core infrastructure solutions that serve as the building blocks for compute hosting. Yota is a sovereign data center company, and we provide a lot of solutions around the data center itself, which are the building blocks of any compute hosting. We have now gradually evolved into AI, where we are providing a number of solutions around AI. We provide infrastructure as far as GPUs are concerned to build platforms over it, and we are now building platforms using AI. So that is our contribution to the AI as a whole for India. We are the largest contributors of GPUs as far as India AI mission is concerned. Ākashvāñi News is starting a new series, People's Padma on Ākashvāñi. In this series, we speak to Padma awardees for the year 2026. In the first episode of the series, we speak to Professor V. Kamakoti, Director of IIT Madras. Professor Kamakoti will be honoured with Padma Shri for his contributions in the field of science and engineering. Viksit Bharat 2047, it's a very, very important milestone, and we have to prepare our youth, prepare our institutions. I consider this Padma Shri at the peak, motivation for me to work more and more, meeting the students and going to the hostel, spending time with these young kids. I think that's the way I am meant. To listen to the podcast, tune in to 100.1 Ākashvāñi Gold today evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. In the ICC Men's T20 Cricket World Cup, Pakistan has been knocked out despite a 5-run win over Sri Lanka in their Super 8's Group 2 match at Palakele last night. Put into bat first, Pakistan posted 212 for 8 in 20 overs, riding on Sahibzada Farhan's 100 and opening partner Fakhar Zaman's 84. In reply, Sri Lanka fought hard but finished at 207 for 6 in 20 overs with captain Dasun Shanaka remaining unbeaten on 76. Despite the win, Pakistan failed to reach the semi-finals as they and New Zealand finished on 3 points, but New Zealand advanced to the last 4 from Group 2 on a superior net run rate. Today, India will face West Indies in their final Super 8's clash at Eden Gardens at 7 p.m. IST. The result will determine India's fates in the tournament. In another Super 8's Group 1 match, South Africa will take on Zimbabwe at Arun Jaitley Stadium at 3 p.m. IST. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana. Thank you, Sunil. The top news in most dailies relates to the US and Israel launching a war on Iran. US-Israel strike Iran. Iran retaliates, attacks US bases in many countries, headlines The Statesman. War widens. US and Israel strike Iran, which hits nations across Middle East, reads the headline in the Indian Express, which shows a photograph of Tehran skyline with plumes of smoke caused by bombing. US-Israel unleash epic fury on Iran, headlines The Times of India.
And finally, the Times of India reports that a new study has suggested that the human brain can grow new cells and remain sharp even in 80s. The study also reveals that Alzheimer's disease disrupts the renewal process. And with that, it's back to you, Sunil. Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killed in US-Israel airstrikes. 40-day state mourning declared. External Affairs Minister S. Jaishankar talks to his counterparts from several Gulf countries, calls for de-escalation through dialogue and diplomacy. Indian embassies in West Asia urge Indian nationals to follow advisories issued by them. Prime Minister Narendra Modi to launch multiple development projects worth 7,100 crore rupees in Tamil Nadu and Puducherry today. And India to take on West Indies in their final Super 8's clash at Eden Gardens in Kolkata this evening. With that, we end the morning news. Have a nice day. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು